Morning Africa Eye Africa TV alarba yem ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum ñaari junne ak fukk ak juróom-ñeent ñu amaan mbégte kontante dellu si ci biir kër gi di addu ci lépp lu jëm ci jotaay ji yéen ñu ko safoo ci biir réew mi ak ci bitim réew boolal ñu toppee daañu leen yaatalal lépp lu jëm ci li gën a fës ci xibaar yu ñuy yaatal ci suñu jotaay Good Morning Africa Studio Stories Newspaper Review Amadou nuyu nañ la naka suba si. waaw jërëjëf maam di la nuyu di amaat mbégte dellu ci Good Morning Africa di nuyu Julde nuyu ñi nga xamante ne ñooñu nekk di seetaan ci biir réew mi ba ci biti réew di waxaat mbégte la saa su ne àndaat ak yéen ci Good Morning Africa di jégalu nag ci baat bi ndax taay moom soj bi mu ma bëggaat. dafa daj de xalaat bi dajul suuf waaye daal nii moom soj macha allah. gis nga taay moom jaata Julde nuyu nañ la naka suba si. jërëjëf Amadou kontaan rek dellu si waat si beneen edition of Good Morning Africa. di leen wax ne rek ñu leen na jaajëfal fi saa su ne rek ñu fi di leen andi interesting stories on the Good Morning Africa follow ñu rek soo buggee xam the latest in the country. jërëjëf comme niñ koy defee ci jotaay ji xam ngeen li ci gën a fës dinañ ko dooree ak sunu studio stories yi Amadou Kanté moo ñuy jukkil xët yu nu mel ñi dooree ko ci taxawaay yu am solo xibaar yi fës na ci soxna yi nga xam ne ñoo ngi doon am fitna ci njiitu réew mi fi nekkoon jàmme ñoom tam yéy nañ yàbbi ci seen kaddu ci taxawaayu TRRC noona ci li nga xam ne mooy Supreme Islamic Council dinañ déggee ci taxawaay bi nga xam ne fës na ci xibaar bi yooyu ak yeneen xibaar newspaper review Julde Njaay moo koy fësal xibaar yu nu am Voice Newspaper Point ak Standard di ngeen ci déggee li yaatu tey jii di àllarba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum ñaari junne fukk ak juróom-ñeent Amadou ñu doore ko studio stories. waaw jërëjëfati maam ni nga ko waxee noonu la rek comme ni nga ko baaxoo di defee di ànd ak ñi nga xamante ñoom ñoo di safoo di ànd ak Eye Africa TV ci Good Morning Africa ñu dellu si indi leen xibaar yi tey ci suba si la ci kër gi ñu dooree ko ak suñ four stories ci li nga xamante ne mooy ci xibaar yi. Now of course we'll go with our fourth story this morning because of course as you know that's how we always start this program. Now over 100 women from different regions on Monday presented a report to the Truth, Reconciliation and Reparation Commission containing of their victimization under the authoritarian rule of former President Yahya Jammeh. The International Center for Transitional Justice Support report seeks to address social, legal, economic and cultural dimensions of sexual and gender-based violence suffered by women for over the 2 decades. Julde Njai has more in this report. A group of women who claim they were victimized during the regime of Gambia's former president Yahya Jammeh presented a report containing their experiences to the Truth, Reconciliation and Reparations Commission. Supported by the International Center for Transitional Justice, the report seeks to address social, legal, economic and cultural dimensions of sexual and gender-based violence suffered by women. It also calls for holistic transformation of society in favor of improving women's inclusion, participation and protection. Over 100 women from Sintade, Basse and Janjambure shared their ordeals with the International Center for Transitional Justice, who conducted series of consultations in several villages in the regions, where women spoke out against the violence meted on them. Musukoto Basaho, Deputy Executive Secretary of the TRRC, commended the women for their bravery, saying the women were able to come together to put forward their concerns so that the transitional justice will ensure women's practical inclusion in decision-making. She said the Truth-Seeking Commission's Women's Affairs and Victims Unit are open and accommodative, cognizant of the importance of victim stories. And this is why we are proud to say that at the TRRC, this gave birth to the Women's Affairs Unit, the Victims Unit as well, to ensure that we are accommodative because we take cognizance of the importance of your story, and we believe that it is only when we voice them out, whenever we are ready, that we would be able to change the narratives. Women have suffered a lot, not just in terms of sexual gender-based violence, but we have seen the witch hunting exercise, for example. So many women have testified, and this, of course, had had an impact on their lives and might also continue to do so. Head of ICTJ programs, Didier Jiberi, said the report is intended for the TRRC to use as a source of information to analyze the specific experiences of women during the dictatorship,
noting that they are working with the TRRC to ensure that the voice of women is heard. Today, the ICTJ is working with the TRRC to ensure women's voices are heard, and that through this report, 75 women victims have found an alternative safe space to contribute to the transitional justice process through the submission of their report. The women, who said to have endured many unpleasant experiences under the former regime, with some living in fear of being tortured, arrested, or detained for either going against the directives of former president or not supporting him, have urged government to support and empower women to understand their rights and protect them against gender-based violence. The women also recommend to the TRRC to expand its public outreach program so as to inform people in remote villages in the country to understand their activities, while urging the Commission to avoid using images or videos of women victims in social media. For iAfrica News, I am Julde Njai. Many thanks to Julden Jai there for reporting on that. Of course, women who have said they were victimized under the former regime of Yahya Jammeh presented their report to the Truth-Seeking Commission on Monday. Maam ji bi Julde man moom wax bi duma ci sori dégg ngeen report bi dégg ngeen gaay lu ñu wax jigéen ñi nga xamante ne jàpp nañ ne daal ñoom tamit sonnoon nañ bu baax a baax ci timing nguur Yahya Jammeh ñoom tamit gannaaw bi nga xamante ne wër nañ wala waxtaan nañ ak ñenn ci ñi nga xamante ñoom ñoo leen jàppale International Center for Transitional Justice ñoom ñoo leen dooleel ñu waxtaan ak ñoom ba ñoom tamit ñu président seen defar seen report joxe ko ci TRRC bi pour daal ñoom tamit ñu taxaw leen wane nañ daal seen naxaar ci li nga xamante ne daloon na leen ci jamono jooju seen jàngat ci loolu. waaw am ci mbetteel bu bari pour war a gis soxna yu bari yu wuute ci gox yu fasandekoo yi ci réew mi na ma dajee ànd ak ñenn ñu fas yéene jàpp ak yelleefu doomu aadama taxaw soxna yi ci lépp lu nga xam ne gàllankoor la woon ak fitna yu nga xam ne ñu ngi ko doon dund ci nguur gi fi nekkoon. tey bu fekkee am na ñu leen ci taxaw ba ñu ci bëri xëj na ñii seen loxo jotul seen ginnaaw xëj na ñi seen xam-xam matewul ci ñi war a mun a taxaw wax yenn yu nga xam ne seen ak yelleef la te xañoon nañ leen ko démb tey jii TRRC bi li ko tax a jóg mooy saytu ak yelleefu doomu aadama yi ak yi nga xam ne daf doon am ñi bund xatal nit ci lu teguwul ci yoon loolu lépp tey bu demee bañ gis ne soxna yi dajee ñoom mu leen seen biir am ñu leen jàppale pour ñu war a saafara ñoom victime yi nga xam ne amoon nañ ko ndax tey buñ ko waxee dafa daw yaram am na ñu bëri ñu nga xam ne ñu doon sëy seen sëy tas na am na ñu bëri ñu nga xam ne tey gàllankoor yi nga xam ne dund nañ ko ci lu jëm ci wàllu xañ leen seen ak yelleef lu tegawutoon fenn yooyu yëpp lu jar a bàyyi xel la ba ñu gis tey jii ñu xool fan lay wanante di mujjee gëtëm segam ñoom joxe nañ report bi ci TRRC te ñoom loolu mooy seen taxawaay dinañ xool ñoom tam ëllëg bu ñuy ñëw di gaaral seen kàddu wala comme niñ déggee ni ko soxna si waxee ci biir xibaar bi ne ñu ci bëri ci ñoom victime lañ woon waaye bëgguñoo feeñ ndax loolu mun naa yàq seen li nga xam ne moom moo nekk àdduna ba nit ñi di leen xoolee bët yooyu wala di jàpp ne nit yu bon lañ ak li leen daloon lu bëri yu mel noona waaye nag soxna yi ñu jara sooraale lañ ndax ñoom ñooy suñu yaay ñooy suñuy soxna ñoom ñoo ñuy jural doom yu ñuy yaakaar ëllëg ñi mun ñi fajal seen aajo ak yu jëm ci yooyu nekk na lu nga xam ne daal ñëpp ñu ngi koy ñaawlu waaye ñu xool fan lay mujjee daal. All right Julde of course report bi wax na lu bëri gannaaw bu ñu ko présenté waaye tamit ñu ngi woote wàllu ci nguur gi mooy pour ñu dimbale leen taxaw leen pour ñu xam seen rights waaye tamit yemuñ fa am na recommendations yi nga xamante ne jox nañ ko tamit TRRC pour ñu bàyyi ko xel ci li nga xamante ne bëgg nañ ñu taxaw leen pour tamit ñu mun a déggee ci ñoom waaye am measures yi nga xamante ne bëgg nañ gaay tamit ñu jël ko for protection ak yooyu foog naa loolu tamit am na solo. Amadou dafa am solo trop because soo gisee ne during the 22-year rule of former president Yahya Jammeh jigéen yi dañ jànkuwanteel lu bari fii dañ leen accuse of ñeneen dañ leen accuse of rape ñeneen ñoo xam ne dañ leen accuse ne ñoom i dëmmo lañ ñeneen dañ leen accuse lu bari fii ñeneen dañ leen dóor sax gis nañ ne fii si NIA bi ñoom Fatmata Jawara ñoom Ndogoy Njaay ñoom yëpp doo xam ne la like dañ dal dañ go turu loo xam ne dafa daw yaram torop
so waaye ñoom jigéen ñi pour ñëw seen concern si to the TRRC man foog naa ne loolu dafa am solo because dañ leen war a protect jigéen dañ ko war a protect dafa am solo trop ngir tamit seen vidéo si lu nekk online because TRRC bi was online everybody ku nekk mu ngi ko seetaan so gis naa ne loolu tamit lu am solo la pour ñi ñi buñ leen further victimize loolu tamit recommendations soo xam ne la dañ ko raise ñu ne waa TRRC bi gaa ñu ensure ne ñu protect images or the videos yoo xam ne ñu ngi online man teg naa ne loolu dafa am solo te kontaan naa si TRRC bi because ñu ngi dooleel jigéen yi lii lañ bëgga because ñu ngi seen concerns and recommendations and hopefully nag TRRC ak ICTJ moo nekk International Center for Transitional Justice foog naa ne gars yi dañoo act on their concerns and then ñu xam the end product of that. Interesting. Well, mu ngi noonu daal gars yi ñoom tamit joxe nañ seen wàll ci li nga xamante ne mooy ci liggéey bi pour justice ak yooyu ci nuñ ko defee su ko defee gannaaw loolu ñu wéy ba léegi ak yéen ci beneen xibaar wax ci leneen. Next on our story, of course, we talk something different because the special United Nations special representative for West Africa and the Sahel has described the recent violence and attack against the INAHIT military camps in Niger as horrific and unprecedented. Mohamed Ibn Chambers was earlier this week addressing a Security Council meeting on international violence and terrorism in West Africa in New York. The forum was organized by the United States and Cote d'Ivoire, which holds the Security Council presidency for the month of December. The meeting, according to UN officials, was highlighting the underlying issues that contribute to the international conflict and violence extremism throughout West Africa and to identify ways and means the Council can address the root causes. Addressing the Council, the Ghanaian-born top UN diplomat said the incidents in the region show how terrorism, organized crimes, and international violence can easily intertwine. He stressed that it is essential to avoid confusion and distinguish among the drivers of this violence, including governance deficit, poor management of natural resources, marginalization, corruption, and the broader failure of governments to deliver its core functions. It could be recalled this meeting came barely weeks after the terrorist attack a military garrison in Enanes, a village near the Malian border, which left 71 soldiers dead in Niger. Let's listen to Mr. Chambers in this inshot. The region has been shaken by unprecedented violence in recent months. Last week's horrific attacks against the Inates military camp in Niger still haunts the region. Incidents in the region show how terrorism, organized crime, and intercommunal violence can easily intertwine. Yet, it is essential to avoid confusion and distinguish among the drivers of this violence. Endogenous factors of local conflicts have been documented. They include governance deficits, in particular poor management of natural resources, inequalities and marginalization, corruption, and the broader failure of governments to deliver its regalian functions. Speaking there, and with regards to the recent terror attacks in Niger, of course in West Africa, in fact I should say, which has been very, it has become a very big concern and rather unfortunate event there. Well, Mam Jibi, kii moom moo nekk ki nga xamante ne moo responsible danaka West Africa ak Sahel bi ci li nga xamante ne mooy ci wàllu United Nations, Mohamed Ibn Chambers, ci gannaaw bi nga xamante ne kilifa yi nga xamante ne mooy United Nations ak tamit autorités yu bari ci West Africa wala ci àdduna sax la mun a wax ñu ngi doon waxtaan pour jee yi nga xamante ne ñu ngi am ci West Africa recently gis ne Niger, Mali ak yeneen yi réew yi
attaques yi fa dee nekk di xew si wàllum terrorisme mu nekk lu doy waar pour nag ñu fexe loolu naka lañ ko xeexee génnee ko fii ci li nga xamante ne mooy ci tund gi loolu lañ doon waxtaanee si moom si loolu la doon wax pour daal ñu jéem a seet lan la ñoo mën a indi ba jàmm dellu ci li nga xamante ne mooy ci région bi parce que lu nekk di xew jamono ji doy na waar trop ñu ngi reyante bu baax a baax diggante terroristes yi ak soldiers yi recently ñu rey 70 soldiers foofu ci Niger mu nekk lu métti mu nekk tamit lu daw yaram. waaw li ñuy wax rek mooy lu dul jàmm moo ko gën ndax loolu rek moo am solo te comme ni nga ko waxee exemple yi Mali gis nañ at yi yëpp fitna yi nga xam ne mu ngi fay am te la ko indi mooy terroriste yi tey tax na mboolem ku dëkkee ci West Africa da ngay am xememteefu xalaat naka lay lu mel nii di jeexee ci adduna bi sax waxuma la ak Mali ndax terrorisme ñu bëri tey buñ koy wax xel dina dem ci Osman Bin Laden buñ gisee li nga xam ne moo amoon United States of America depuis loolu ba tey lu nit dégg ci wàllu terrorisme sa xel day teey ñu ñëw ba Mali fi nga xam ne ci West Africa la bokk jege dëkki Afrique yu bëri ñu gis tamit fitna bi nga xam ne mu ngi fay am te lépp li ko indi wàllu terroriste la ba tey ji fitna baa nga fa jeexagul ndax la tax jeexagul mooy ñu bëri ñi nga xam ne amoon nañ ñàkk nañ ci ñu joxe ci ndóol ñu bëri ñàkk nañ ci seen i njaboot ñu bëri tey ñu ngi ci doon ay laago te loolu yëpp la ko indi mooy xeexu terroriste bi nga xam ne moo am biir Mali yaa ngi koy wax léegi ci biir xibaar bi ñu gis Niger tamit tey bu ñu war a takk lu toll ci lu ëpp juróom fukki nit ci ay takk der bu ñu fa war a ñàkk seen bakken loolu tamit xoolal gàllankoor bi mu mun a jur ci réew moomu noonu loolu yëpp mu nekk lu nga xam ne tey bu ñu gisee ku mel ni Iwul Cemba moom mi nga xam ne loolu mooy taxawaayam ak adduna bi nga xam ne ñoom ñëpp dañ jël jéego yu nga xam ne lu ñu war a dàkkal la ci yu mel nii ñoom ñëpp nañ ci jël jéego nguuri ñi jàpp ji te terroristes yi nañ xam ne ñoom tam dafa am ñu leen di dooleel ñi leen di dooleel tam nañ xam ne terroristes yi ñu ñuy faat lan moo tax ñu leen di faat ñu bëri dañuy sukkandiku ci ne ñoom li ñuy def wàllu jihaat la wàllu yu nga xam ne kenn xamul lan moo nekk ci ginnaaw jëf jooju loolu yëpp lu jar a bàyyi xel la ba ñu ko saafara ngir fitna yu nu mel mu jeex ci àdduna bi duñu wax sax West Africa kese. Yeah, very well. Because society across the board, in the continent, the situation dafa nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar la in terms of conflicts, terrorism, waaye I think the authorities ñoom tamit bëgguñoo relent. ñu ngi def efforts, discuss, put out measures how to counter those attacks and all that. So even Chambers moom foog naa ne du gan ci West Africa ak tamit ci àdduna si waaye jamono ji moom ak kilifa yi ñu ngi fexe daal loolu naka la ñoo def ba bu fekkee duñ ko mën a génne completely waaye ñu wàññi ko daal because recently bari na torop te dafa doy waar. Man comme naa ne like this is a laudable initiative by Ibn Chambers and of course the African countries because fu mu nekk ne ñun Gambia Africans yi dañ war a realize ne conflict du andi benn development in Africa. So say the statistics ñu laa wax ne Africa is one of the richest continents in the world. But why is it that we're still lacking behind? It's because of the conflict that is happening in the African countries. This is a laudable initiative. Foog naa ne Africans we should look ourselves inward and then ñu xool ñu xam ne like lu dul jaama dara du sotti jaama rek moo nekk lu am solo because Africans can cater for themselves. Why so gisee ba léegi mënuñoo cater for ourselves is because there is no peace in Africa. Indeed. You have terrorism, you have cybercrime, all these things loo xam ne mu ngi happen in Africa mu nekk loo xam ne dafa doy waar torop Amadou nga gis sa broda nga rey ko just because of simple issue nga rey ko o nga attack ko because yow yaa ko ëppa doole and all that loo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa ñaaw torop dañ ko war a ñaawlu Ibn Chambers ak gaayam ñi ñu ngi def lu am solo because Africans yi unless Africans yi realize ne peace rek moo nekk lu am solo te peace rek moo nekk loo xam ne dafa move this continent forward ñun dañoo nekk di lag behind torop nekkul ne because man believe naa ne African yi it's not about natural resources am nañ ko fi it's not about wealth am nañ ko fi it's not about knowledge am nañ ko fi am nañ very good expertise in Africa. Absolutely. All we need is peace in the region which I think is very important here te Ibn Chambers this is really commendable of them, and I believe that African countries and leaders in particular will hint to this because crime
terrorism, it's not all about killing one another and all that, but corruption, marginalization, economic scandal, fraudulent acts, all these things are things that are happening in Africa. And most of it is done, the champions of these is African leaders. So these things are things that we really need to find as, fight as Africans in order to really move forward. Very well, loolu la daal because unity bu ñoo woote development bu ñoo wax ci Africa du mun a am su fekkee jàmm amut te with the recent attacks and all that du ñoo gis foog naa ne loolu moom nekkul li nga xamante ne lu gën la ci Africa wala sax fenn ci àdduna si. We'll move on now to our next story. We'll talk about secular and religion because the Gambia Supreme Islamic Council yesterday said it is strongly reaffirming its position that the Gambia had never been and should never be a secular state, saying the country should remain a non-secular state. According to Sey Hama Jaite, one of the members said, "This is what we inherited from the founding fathers of the nation, and this is what is deeply rooted in our social norms and values. Our non-secular state has provided us all the peaceful coexistence, freedom of conscience, liberty to embrace any conviction, and the right to enjoy any religious, political, denominational affiliations without being subjected to any restraint or persecution." The Council called the press conference to announce its position on some 3 sections of the country's draft constitution, including the debate for the inclusion of a secular state in the draft constitution and the legal age for marriage. Last week, Gambian Christian organization governing body, Gambia Christian Council, also released a 20-point position paper that it observes as omission of secular and related matters in the country's draft constitution. The country's Christian denominations say in December last year, they submitted their contribution to the Constitutional Review Commission, CRC, regarding the provisions they wanted to be incorporated into the new constitution and suggested amendments and additions to the provisions of the current 1997 constitution. But the Islamic Council said it understands that there are many Gambians, including the Christian Council, who are trying to cunningly attribute or link their demand for secularism with the unilateral declaration of the Gambia as an Islamic state in 2015 by the former president, saying that is very unfortunate and quite misleading. Well, as of course the issue of secular, secularism and of course the draft constitution and religion, if you like, divisions. Gis ci wàllu secular ci draft constitution bi Gambia war a nekk secular state wala warut a nekk secular state, gis nañ ci taxawaay wuute surtout ci ñaari mbootaay ci li nga xamante mooy ci diine, Gambian Supreme Islamic Council ak Gambian Christian Council. xam naa nag ñun duñ ci sori waaye seen gis-gis just briefly on the matter. waaw suñ gis-gis rek mooy ñun liñ ci wax mooy ne dafa jaral leeral, ndax li ci jaral leeral mooy ñi yore saytu bi muy ñi nga xam ne ñooy CRRC commission bi CRC bi ñoom ñi nga xam ne ñooy yore wàllu càmbar constitution bi nga xam ne moom moo nekk téere bi nga xam ne mooy ponk bi war a jiite lépp lu jëm ci taxawaayu réew mi. ndax loola tey moo indi coow lii te bu indee coow li dañ ko war a waxtaanee faram-fàcce ko ba ku nekk xam ci gëm-gëm bi mu gëm, ndax gëm-gëm yi wuute nañ rawatima ci wàllu diine. te wàllu diine comme ni nga ko waxee ñun mënuñ ci xuus sori ci, ndax ñi ci wax yëpp jàpp nañ ne dañ am cër buñ leen jox ci anam yeen jiite. bu dee ci wàllu christianity bi la, ñoom tamit ponk yi nga xam ne moom la ñu segg ba indi ko teg ko ci table bi dan am gis-gis ci jàpp ne xëj na ñoom tamit loolu lañ gëm ne moo méngoo ak seen diine ak seen gëm-gëm ba lépp lu jëm ci lu ñuy wax ñoom tam ñi wax ko. tey buñ gisee Islamic Council tamit ñi génn ñoom tam ñi wax ne lu jëm ci wàllu secular system secular state bi nga xam ne ñu ngi koy wax ñoom dañ koy dàqalu, ndax li tax ñu koy dàqalu xëj na seen xel ñaaw na njortu ci ne ëllëgu réew mi ak diine ji nga xam ne gëm nañ ko dàkkantal ko tamit ci ñi xool lu toll ci juróomi at ci ginnaaw 2015 bi njiitu réew mi fi nekkoon woote ne Gambia Islamic State la.
ñu gis ñi nga xam ne gëmuñ diine l'islam ñoom wuute woon na nag moom gis-gis ci loola tey buñ jàppee ne buñ demee ba ñu war a càmbar li nga xam ne mooy constitution réew mi war nañ faa def lu nga xam ne ku nekk sa gëm-gëm dañ la koy bàyyee loola dafay tax ñi xam ne ñun ñoo bokk te diine l'islam ak diine christianity suñ bàyyi xel ñun ñëpp lu jiitu suñ juddu ak maamaat yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon jàpp nañ ne lu ratax moom mu sax xew ci diggante ñaari diine yi jàmm ak salaam la ñu am ndax boo xoolee fête yi nga xam ne dañ ko am muy holidays yi buy Christmas la mënoo xàmmee jullit bi ak chrétien bi buy tabaski la mënoo xàmmee jullit bi ak chrétien bi ndax yooyu dañ jàpp ne ñin tey lu ñu boole ci aada ak cosaan dafay ñëw ba dugg ci suñ diine yi terewut ku nekk yaa ngi gëm sa gëm-gëm waaye nag ëllëgu réew mi lu jara soolaale la te liy tey xelu nit ñi nga xam ne ñooy siyaar si ñoom ñoo war a génn leeral nit ñi outright seekul ak li nga xam ne mooy country bi nga xam ne dañ ko bëgg a bu dugal ci constitution bi lan la miin lan lay jural réew mi ba ëllëg ñi ciy am xel mu tey yëpp ñi xam fan la ñuy sukkandiku. waaw ci loolu dafay am solo te xam naa ne CRC bi gannaaw bu ñu génnee draft bi ñoom pour fàttali rek dañu waxoon ne dañoo jox nit ñi opportunity ku ne nga jox sa gis-gis ak sa jàngat ak tamit soo amee li nga jàpp ne wala nga foog ne boo nga gaay yokka ko ci wala wàññi ko ci nga binda sa recommendation jox leen ko léegi nag loolu yëpp am na ku ne joxe na sa bos ñoom tamit dañoo dellu si continuer seen liggéey bi ba balaa ñoo def final draft bi balaa ñu ko yóbbu ci président bi waaye xam naa loolu yëpp si mu ngi suñu kanam waaye wax nga lu am solo coexistence bi diggante christians ak muslim si ak keneen ci réew mi loolu yàgg na fi ba tey ji ni nga ko waxee loolu moom foog naa ne ñun ñëpp xam nañ ko so this issue xam naa gars yi nañ ko handle very well Julde sa take on this matter. teg naa ne man dama teg ne dañ ko handle in a more matured way in a and also for them to be vigilant in this issue because it is an issue of religion te dafa nekk loo xam ne dafa sensitive torop. Muslims and Christians have been here for decades, like for ages. Man, suma friends, I'm not Christian friends, I'm not Christian friends, I'm not Muslims friends and all that. Definitely. Christian, like Christmas, sujote suma friends, then they invite kanyu leka nanburo and all that. So man, dama think na lol dafa ne Gambia bi dafa set an example to the rest of the world. Then you admire. Definitely. Because then I just you talk, don't have neki Christian, like Muslim la because you am the same, believe ñu yëm ñu ngi am the same ñu ngi am jàmmoo ñu ngi nekk benn because in the Gambia here most of the families for them di nga gis Christian si sa family di nga gis Muslim so dafa nekk loo xam ne ñu ñoo bokkande ak baay man fooguma ne just benn word secularism dina war a divide Christianity ak Muslims ba ñeneen di waxante ay naka sudu noonu ak ñeneen fii jarut ko fi ñu nekk benn te lii dafa nekk loo xam ne dafa sensitive. These issues are issues that can break us or make us. So we already make a history in 2016 during impasse bi ñi yëpp gis nañ ne Gambia is a very good example to the rest of the world. So man gis naa ne foogoon naa ne tamit this secularism people should treat it maturely pour ñu nekk another example also to the rest of the world to show them that despite everything we are the same people. Despite all that happens we are the same people. The constitution is the supreme law of this land, but I believe the constitution should not be there to dictate us na mone kanewa Amadou because constitution bilila wa I will not be friend with Amadou, that I should be an enemy to Amadou. I don't think that is what the constitution is even saying. People should really know first what secularism means, what it entails. Balanyo neka di conclude. CRC, like I said, it's just a draft constitution. It's not finalized. So ñu dañ wara bay sen hel ñu xamne like li dafa ñew time la te dafa je wa ñu neka fi Gambians, we as Gambians ñoo stay Amadou. I think that is what is important. That's of course what is important. Te amna yaakaar ne there will be a common understanding, to this matter, and then we would move on as a country, as same people, embrace each other as it has ever been in this country. Everything has been perfect. So that loolu dañ ko maintain. Te foog naa ne kilifa yi ñoom nañ ci def taxawaay bu am solo ndax yaakaar moo tax ñu jiital leen mooy CRC bi mooy kilifa diine yi ak even at the highest level of government and all parties so loolu moom am nañ ci yaakaar ak njort bu rafet incha allah lépp dina nekk lu am solo su ko defee loolu moo jaxal suñu xibaar yi tey ci Good Morning Africa fii ci Africa TV gërëm leen sant leen delloo maam ji bi léegi ñu continuer wéy wax ci leneen jërëjëf.
sant ngërëm da koy ñeel jaajëf bu dul ànd ak wàcc lay doon dañuy continuer ci jotaay ji Good Morning Africa newspaper review la ñuy ñëw léegi ginnaaw suñu studio stories yi noonu la ñuy ànd ak bàkk bi moo ñuy dugal ci newspaper review njeextalam ñi fësal xët yi gën a yaatu tey ci newspaper yi nu nu yeewoo ak Julde Njaay léegi njeextalu bàkk bi. ci ngalaama ñi ko dooleel Star GSM ñoom ñoo dooleel newspaper review ci jotaay Good Morning Africa seeni makkaan ñu ngi ci biir réew mi boo demee foofu ci opposite OJ Johnson di nga leen fa fekk fii ci Tabakoto di nga leen fa fekk lépp loo soxla ci mobile accessories dañ koy jaay flat screen satellite ak jumtuwaay yi nga xam ne bokk na ci li mottali seen dundin ci wàllu dem ak li nga ci wàllu communication ak li nga xam ne moom moo nekk yeneen yi ngeen di jëfandikoo loolu yëpp ñoom dañ koy jaay muy ñi nga xam ne ñooy Star GSM number téléphone yaa ngi noonu ci suuf boo leen jokkoo ak ñoom rek dinañ leen yombal seen bëgg-bëgg Julde ñu dooree ko ak Voice newspaper nga indil ñu lan moo gën a fës ci seen i xët tey. Lu gën a fës ci Voice newspaper is police in search of 3 years journalist diaspora leader says Sonko. Beneen bi moo nekk ne sick calls for exclusion of secular word in Gambia's new constitution. The other one is Operation 3 Years Jodna officials say they are not scared amid attempted arrest of top official. The other one is Sankare says he is not too small to receive protesters' petition. And the final story on the Voice newspaper, of course, is Equatorial Guinea refuses to serve Yaya Jammeh with notice of civil lawsuit. These are the main stories on the Voice newspaper. acca ñiy jël ci ñett rek jukki ko ndawi 3 years jot na wane nañ kenn ci seen njiit yi ki bokkoon ci diaspora bi dafa mel ni police yaa ngi koy ut. Yes, the story is after a peaceful demonstration without an inch either from the side of the government or organizers of the peaceful protest organized by the members of the Operation 3 Years Jodna. On Monday, it has been confirmed to this medium that the Gambia Police Force is in search of Sirif Sise, an executive member of the diaspora of the Operation 3 Years Jodna. According to Sirif Sonko, one of the executive members of the organization, explained that some people went to search Sirif today who were disclosed that they are from Birkama Police Station. He further explained that they went to his place at 6 a.m. in the morning to look for him, and his children told him that Sirif is not around, and during that time he was inside the house sleeping. They come back for the second time around 11 a.m. and the same response was given to them that he is not around. So this is one of the leaders of the 3 Years Jodna. So it has been alleged that the police officers from Birkama were actually ñoom ñoo nekk di dem nañ fa ñaari yoon actually according to the report 6 and 11 to search for 3 Years Jodna, but they did not explain as to the reason why gaa ñu ngi search for Sirifo. So I hope that more details of that will come when the police waaw loolu dina am solo comme niñ ko déggee ci xibaar bi wax nañ ko démb defe naa ne ñu bari bu ñu yeewoo dégg nañ ne ki nga xam ne mooy Sirif Cissé takk der yi jàpp nañ ko ñu ngi koy uut ak yu jëm ci yooyu waaye gis nañ xibaar bi liñ ci fësal waaye nag nettali ci làmmiñu borom ñoom ndawi 3 Years Jodna dinañ leen am ci kanam dinañ ñu leeralal lu gën a yaatu ci loola ba ñu xam nettali bi ci lépp lu nga xam ne mooy sukkandiku ci xibaar bu nu mel Amadou. Exactly ni nga waxee comme ni nga ko waxee noonu dafay am solo because comme gaa ngi ñëw ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy 3 Years Jodna xibaar bii nii danañ ko gën a leeral ci kanam because dana interesting trop bu fekkee ne report bi is anything to go by dem nañ këram ñaari yoon fekkuñ ko fa lan moo xew protest bi def nañ ko ci jàmma lan la fa wax wala lan la def after the protest foog naa loolu lu jar a liggéey li waral police yi dem toppiti ko foog naa ne loolu nañ ci war a xam dara ci kanam. acca ñi dem ba tey ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk Islamic Council ñu ngi ko doon wax léegi kilifa gi moom itam gaaral na ci ay kàddum lan la xibaar bi fësal ci loolu Julde. The Voice newspaper, the story also is on the Supreme Islamic Council. Mu ne Supreme Islamic Council has called for exclusion of the word secular in the Gambia's new constitution.
the word secular sparks concern and debate among Gambians. Gambia Christian Council is demanding inclusion of the word secular in the new constitution, but the Gambia Supreme Islamic Council ruled against the inclusion of the word secular in the new constitution. So, Bidal, I think we already talked about this issue. It's a debate between the Gambia Christian Council and, of course, Gambia Supreme Islamic Council for the inclusion and the exclusion of secular word in the constitution. Lo xamne like mu ngi andi a debate since guy buñ ko introduce like the draft constitution buñ ko sene ñi ñu bari ñu ngi def debate ñene ñu ngi dem social media di wax ne dañ ko wara gëné Christian yi ñu ne dédét waruñ ko gën waaw so maam ji bi lii daal mooy comme bi benn la rek léegi moom lu jar a leeral la daal pour saafara am ci ñu dem ci xibaar bu mujj bi ci Standard newspaper nga indi ko ci li nga xam ne moom moo nekk taxawaay boobu tamit ci li nga xam ne moo nekk Voice newspaper Voice newspaper waaw Voice ba tey waaw bëgg nga suñu ma newspaper bi xam julde day xaccal Standard ba Standard a ngi ci làmmeñ bi léegi ayca ñu dem Standard last story bi Voice, the last story on the Voice newspaper reads, Ibrahima Sankare, Gambia government spokesperson on Tuesday, dismissed claims that his office was too small to receive the petition from protesters pressing for Adama Barrow to step down in fulfillment of his campaign promise. I am not too small to receive the petition. As a spokesperson of the government, I was sworn into office and my position was almost equal to the position of permanent secretary or a judge, Mr. Sankare argued. Thousands of protesters, protesting Gambians under the banner of a self-styled protest group, 3 years Jodna, a local phase, meaning the 3 years is up, is calling for President Adama Barrow's resignation in fulfillment of his election promise not to serve not more than 3 years in office as a coalition leader. Well, details of the story on the Voice newspaper, Amadou. Maam Bibi 3 years Jodna bi Sankare mu ngi wax ne he is not too small mu ne moom dawut because he is actually equivalent to a permanent secretary or a judge. 3 years Jodna because initially gis nañ ne woon gaay nangutoon joxe petition bi Sankare because then believe ne he is not the right person pour mu jotali petition bi to the president. waaw ndawal buur la te ku yore kàddu nguur jàpp nañ ne lépp lu jógee ci askan wi da war a dem ci nguur gi bu dee kàddu la war nga koo mën a matale bu dee lu jëm ci bataaxal la tamit war nga koo yeggee ki ko war a jot te dégg nañ démb tamit wax na ne bi mu jotee lettre bi direct la dem ba ci State House jox ko ki nga xam ne mooy njiitu réew mi waaye tamit ñi nga xam ne ñooy 3 years jot na seen mébét moo nekkoon gis ki nga xam ne mooy njiitu réew mi ci boppam muy président Adama Barrow mu ñëw ñu wax ko outright li nga xam ne moo nekk ci ñoom ñu jox ko lettre bi mu yóbbu ko càmbar ko ndax gis nañ lettre bi pétition bi nga xam ne moom moo fa nekk ci press release bi dafa am sarte yu nga xam ne yooyu lañ wax te ki nga xam ne dafa am lu mu la bind bu la ko gaaralee ci ay kaddu ci kanam mbooloo mi fa daje woon yëpp jàpp naa ne moo doon gën a nekk seen mébét ñoom waaye nag mën na noo jàpp tamit ne xeeb ki nga xam ne mooy Ibrahima Sankare mun na leen a war waaye tamit wan na leen ne moom tam matuwaay yi nga xam ne moo ko tax a toog ci office boobu mooy yore kàddu nguur gi te dafa jël li nga xam ne mooy téere bi mu waat ci liggéeyal li nga xam ne mooy nguur gi kon jàpp naa ne nguur gi la fa teewal te nguur gi Adama Barrow mooy bopp bi kon li nga xam ne moom moo nekkoon tànkam segam matale na ko rek waaye ñi ko xeeb tamit seen gis-gis la loolu kenn mënu koo weddi waaw. yeah very well man moom dama think ne li mu wax loolu moom loolu moom lu am la parce que moom comme noo ko waxee ndawal buur la ba pare moom bu fekkoon ne sax man pour man 3 years jot na ñoom demoon nañ ba fii ne duñ ko jox petition bi daf doon nekk ay very big missed opportunity waaye man I think they were very ñoom tamit xam nañ ne nguur gi ñoo ko yónni soo ñu nangu jox ko I think that was very very good of them so léegi li am solo rek mooy petition bi na yegga président Barrow te wax nga ko moom nee na bu mu ko jotee dafa drove straight to State House hand ko over petition bi so that was the most important thing. Acha let's go with the Point newspaper ñi xool ñoom tamit lan lañ wax ci seen headline ñi jukki ci ñaari xët rek jël dañuy fësal ko.
man teg naa ne Gambian newspapers, the dominant is the Supreme Islamic Council, because even on the Point newspaper, their headline is Islamic Council member, Gambia should never be secular state. Benen bi moo nekk OJ says government places should have no mosques or churches. The other one is Gambia declares all public places smoke free. The other story on the Point newspaper is Imam Jahin's new constitution will face strong resistance if. And of course, the final story on the Point newspaper is second annual Nigeria Food Processing and Leadership Forum reveals progress fortifying staple foods. These are the stories, main stories on the Point newspaper. ñi dem ci OJ moom wax na ne bërëbu liggéeykaay yi nga xam ne ña fay xëyee yëpp nguur gi la ñuy liggéeyal waruñoo am li nga xam ne mooy juma ak cooc ci biir liggéeykaay yu nu mel. Of course, the story on the OJ is the former leader of the Gambia's Progressive Party and former Agriculture Minister Omar Amadou Jallow, who is widely known as OJ, has suggested to the Constitutional Review Commission to include in the draft constitution no mosque or church be constructed at all government-owned public places. According to iAfrica TV, Mr. Jallow supported the inclusion of secular in the new constitution, explaining that the secular state means equality where everyone can practice their personal religious belief. He was addressing the CRC at its Westfield engagement on Monday as part of its second phase public consultation on the draft constitution. Of course, details of the story on the Point newspaper. Ma'am Jibe, gis nañ ne even the ministers are coming forward, saying that the inclusion of the secular state, in the new draft constitution. Gis naa ne that like this debate has been ongoing for ages. He's a former minister. Yeah, he's a former minister. Sorry for that. And Exactly. of course the former leader of the PPP party. da xam nga li mu wax ni tey déggoon nañ National Assembly member bu ko wax muy Fatmata Ñaan nekk foofu ci Banjul. waaw Tuuma Njaay. waaw bi mu ko waxee gis nañ ni coow li bëri woon na ci te moom foog nañ ne ndawal PPP la tey bu fekkee ki jiite woon PPP di OJ tamit wax na lu mel noonu xëy na xel yi dinañ fàttaliku ne kooka mun na nekk lam wax démb fii la jógee dina nekk lu nga xam nag xel dina ci tey ci ñu bëri ndax bu fekkee sax ñeneen ñoo ko waxoon ñu seen tuwul ne ñu bokk sax ci diine l'islam la xel mënoon naa xaw a nangu waaye tey bu fekkee da nga bokk ci diine l'islam ñi gëm ne julli bokk na ci ponk yi nga xam ne moom la ñuy mën a firndee ci sa iman ak ci sa gëm-gëm nga taxaw wane ne yenn public place yi warta am julleekaay wala jaamokaay yàlla ndax christian bi tamit fu muy demee cooc foofu lay jaamoo yàlla te kooku tamit am na njortab yaakaar ne war naa fonk diineem ba fépp fu mu nekk mu mun faa jaamoo yàlla waaye gis-gis mun na cee wute tamit ci ñoom liñ waxee bu dee dafay féewalee ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk réew mi te diine yi wuute ñi gis parparloo di ci am bu fekkee christian bi gis na ne ci biir liggéeykaay jumaa lañ fay tabax duñ fa tabax cooc wala jullit bi gis ne am na liggéeykaay yu nga xam ne cooc lañ fay tabax duñ fa tabax jumaa foofu xel mun naa nangu ñoom fu ñu waxee ne liggéey moo fay yóbbu ña fa liggéey ñëpp nañ dem liggéey buñ paree ku nekk mu dem continuer ci gëm-gëmam ci bërëb yi nga xam ne foofu la war a jaamoo yàlla muy koñ yi nga xam ne am nañ jumaa muy dëkkuwaay yi nga xam ne ña fa dëkk xam nañ ne seen cooc ñoom la fa nekkal seen jumaa ñoom la fa nekkal loolu tamit lu jara segg la bañ xool lan mooy saafara si ak lan mooy jéye ji nga xam ne moom la mun a indi moom la mun a fàggal. Amadou. waaw man li ma ci wax du bëri comme maam ji bi nu nga ko waxee rek ba pare leneen li booy pour man OJ xalaatam rek la wax. xalaatam la wax waaye tamit ci beneen boor bi dafa mel ni daf ñoo ma def solidarité ndax Fatmata Tuuma Njaay bu mu génnee wax loolu ci xibaar yi gis nga réaction nit ñi ci li nga xamante ne mooy ci loolu xëy na dafay jéem a ñëw wane solidarité comme ñoom ñoo bokk PPP ak yooyu waaye xalaatam la as an ordinary Gambian ci li nga xamante mooy ci draft constitution joxe na ko woo na nguur gi ne ñu def ko that's another thing because li xew mooy su fekkoon ne dafa nekkoon state minister at this moment mu wax ko donc pour moom beneen affaire la woon waaye léegi he's just an ordinary Gambian like all of us so mu ñëw génn a waxee moom tamit joxe xalaatam la joxe so it depends on lan moo xew next so we'll see what will happen. ok up still si li nga xam ne moom moo nekk
nu mu tudduti Point newspaper lan mooy xibaar bu mujj ci loola ñu ngi wane ne tuxum cigarette dañ ko dàqalu ci biir mbooloo fi ñu toll waaye loolu yàgg nañ koo dégg ñi déglu xibaar bi rek lan la ci wax. tux yëpp cigarette manis. Okay, the story on the Point newspaper reads, barely 2 months into the enforcement of the Tobacco Control Act 2019 rather, Modou Njie Barely 2 months into the enforcement of the Tobacco Control Act 2019, Modou Njie, Director of Health Promotion at the Ministry of Health and Social Welfare, has declared all public places in the Gambia as non-smoking environment. Speaking during events marking World Tobacco Day 2019, Mr. Njie said the law bans smoking in public places, including restaurants, hotels, and garages, among others. Ma'am Jibi, details of the story, Kuko Bugari, full story, you can go to the Point newspaper. My concern about this is we have been hearing this information Since 2018, because Exactly. I once covered a story that says that like they will enforce it in December, which is last year in 2019. Still we are hearing, 2018 rather. Why still we are hearing the same thing, and we have been seeing in all places. So they may see motosa, guys, you get smoke for fun. So what have problem? Wala ñu wax ay restaurant ay yeneen yow nga dugg ab oto ba pare nga bokk ak nit ñi nga faatu loolu moo gën a doy dangereux loolu man gis naa kilifa yi nga xam ne da ngay dem seen office sa nit ñi ngi tux ay kilifa da ngay dem seen office bu ñu fa nekkee ñoom rek am problème waaye bu fa nit ñëwee war nañ leen a jox cër ba ñàkk tux seen kanam oto yi nag moo gën a serious because oto dafa xat te ku dugg ci oto soxla moo la dugal nga dugg ci oto nit du xool tàngaayu oto bi jël cigarette di tux te pollution bi nekk ci cigarette ak second hand smoking infection bu ñuy wax boobu lay def doomu adama man daal li ma gëm rek mooy implementation bi moo ci am solo we have been hearing bu fekkee ñoom nag jël nañ ci decision nañ ko wane ba ñëpp xam ko kuñ gis ngay tux ci biir nit ñi bu dee dañ la war a dem caaj ñi caaj la bu dee dañ la war a téye ñi téye la waaye tamit jàpp nañ ne tux ci boppam sax moo baaxul ñi koy def xam nañ ne amut wér-gu-yaram ñi koy def xam nañ ne seen xaalis la ñuy lakk kon dafa nekk because they include smoking kills. So obviously if you see that, you know that it is actually harmful. Smoking kills si cigarette la nekk waaye amu si manis amu si amphora amu si bu amu si ban moo des yamba moo ko wax de. acca ñu dem ci Standard newspaper nga indil ñi lan moo gën a fës ci seen i xët moom bu yegsee Standard day kontaan noonu la ragal a féete day xañ a wërsëg jërëjëf Julde Njaay. Mam Jibi bàyyi ma firi waay. Standard newspaper. The headline on the Standard newspaper read Equatorial Guinea refuses to serve Jammeh with lawsuit. The other story is Islamic Council demands non-inclusion of secular in draft. 14 Busumbala mob remanded minor bail. The last story on the Standard newspaper, of course, is Minister tables mutual assistance bill to prosecute external offenders. These are the stories on the Standard newspaper. Let's start with Guinea Equatorial with our former President Jammeh. Okay, AIDS Free Wall, an international advocacy organization that exposes injustice sustaining HIV, has accused Equatorial Guinea of refusing to serve exiled Gambian former president Yahya Jammeh with a notice of civil lawsuit by survivors of his controversial HIV/AIDS treatment. One ruthless dictator is protecting another ruthless dictator. The international community must not stand silent in the face of such lawless behavior. Details of the story, of course, on the Standard newspaper. Ki ñu ngi wax ne like Equatorial Guinea dañ leen accused of refusing pour mu andi Gambia's former president Yahya Jammeh to the Gambia because of his HIV/AIDS treatment. daf doon def HIV treatment mu ne moom mun naa treat HIV. So gaa ñu ngi wax ne Equatorial Guinea is refusing to bring Jammeh to face a lawsuit. Maam Jabi Olof Njaay mu ne wan ma sa xarit ma wax la jikkoom la mu tànn ci xarit ba nag ba dem fa yu mel ni warta bett kenn ndax loolu daal man laa ci mun a wax bu fekkente ne xamoon na ne feneen fu mu demoon tey fi yëf yi toll nii du am kenn ku ko làq wala du am kenn ku ko bootal ginnaawam konoon jàppuñ ne dina doon jafe
ci demam ak ni mu tànnee Guinée équatoriale Guinée ba dem fa bu fekkee nag dem na fa ñoom ñu ngi wax ne ñoom gisuñ ko wala mënut a jot ci bataaxal ba ak yu jëm ci yooyu mu ngi noonu daal wan ma sa xarit ma wax la jikkoom daal man laa ci xam man moom lañ gis fii. waaw loolu foog naa ne di science has ever been there ñoom yàgg nañ ko wax jàmme dañ fa nekk di ko protect agreement xëy na buñ def ak moom moo tax ak yooyu waaye I think ne su fekkoon ne daf doy yomba xëy na comme new staff petition wala li nga xamante ne moo lawsuit bi niñ ko bëggee konoon ñu bëri def nañ ko parce que am na ñu bëri ñu ngay demand justice nekkul ñi nga xamante ne mooy HIV and AIDS survivors yi rek am na ñu bëri ñi nga xamante ne bëgg nañ ñu indi Yaya Jammeh to justice waaye foog naa ne de feel ne du yomba as a former president du yomba tamit ak fu mu nekk because ñooñu dañ ko bëgg a aar ak yooyu so xam naa daal mu ngi noonu démba tamit xaw ma barki démb am na leneen lu ma ci déggoon xaw ma ci équatorial ak moom tamit ak yooyu waaye daal mu ngi noonu Babili Mansa daal jamono ji mu ngi foofu ci équatorial gi nag xam naa daal ñu ko soxla bari nañ waaw te xaw ma nag lan mooy xew afta ñi dem ci beneen xibaar ba tey dellu Busumbala ginnaaw fitna bi fa amoon ci ay bés yu ay yële ñu génn ba tey dafa mel ni fukki ndaw ak ñeent jamono bu nu toll nii ñoom loxo moom jàpp na leen. Of course, the story on the Standard newspaper reads, Magistrate M. Krubali of the Kama Magistrates Court has transferred the criminal case involving 15 Busumbala residents to the High Court. The presiding magistrate granted bail to the minor in the sum of $50,000 with one Gambian Suti Suti in like sum, but remanded the remaining 14 accused persons pending the hearings. Of course, these are the details of the Standard newspaper involving the 14 Busumbala mob that involved in between one Yahya. Who are the 14? Are they mentioned there? Namely? Yeah, they are mentioned. Okay, should I mention all the 14? Of course. All right. The 14 accused persons are Lamin Jata, Seni Sise, Modu Lamin Kamara, Yankuba Jata, Lamin Sanyang, Seni Jata, Mfansu Bojang, Salifu Silla, Saja Ture, Abdullah Ture, Fode Keita, Boris Sise, Usman Jata, and Mohammed Silla. Of course, these are the names 14. In the court case. Court case la comme loi mu ngi ciy def li ci war xam nañ ñan la loi teg loxo ngir ñi àtte leen ak xale bi nga xam ne moom ay atam matanewul ba def nañ ko béel nañ ko njabootam fay nañ $50,000 yi ak lu jëm ci loolu waaye nag comme nit ñuy toppee xibaar bi fukk ak ñeent yiñ ci jot a déggum ñu xool fan lay yëf yi di mujjee ci li nga xam ne mooy fitna bu am Busumbala Amadou. waaw foog naa lu fa amoon it's very unfortunate mu xew waaye foog naa léegi comme àgg na ci loxo li nga xamante ne mooy loi rek duñ ci wax lu bëri dañoo xaar rek ñu seet fan la ñoo mujj ak ñoom waaye foog naa ne comme béel nañ xale bi moom dañu seet ñoom tamit xam naa ñu ngi def seen investigations and all that dañu seet lan mooy xew it was just rather unfortunate loolu lu mënoon a ñàkk a am la waaye léegi moom kon lu am mu ngi seet dox rek ñu seet fan lay mujj. acca ñu dem ak xibaar bu mujj ci Standard newspaper Justice Minister lan la gaaral ci kàddu. Of course, here it's Gambia's Justice Minister. The story reads, the Attorney General and Minister of Justice yesterday tabled the Mutual Assistance in Criminal Matters Bill 2019 before lawmakers at the National Assembly. The bill, if approved, will ensure, among others, the prosecution of offenders of criminal matters, whether they are within or outside the country. The bill provides for mutual assistance between Gambia and other countries in their quest to improve the prevention, investigation, and prosecution of crime through cooperation and mutual assistance. Abubakar Tambedu told lawmakers. Tambedu said the bill covers assistance in relation to the taking of evidence, production of evidence, search or seizure, and custody or immunities. Asked if the bill will provide framework for the government to solicit international support to prosecute former President Yahya Jammeh in another country, he replied, "This is to enable us to fulfill our obligations in broader regional fight against crimes and terrorism, but hypothetically, yes." So hypothetically, yes. It means
Gambia's former president kii mu ngi table a bill that will ensure mutual assistance to prosecute, of course, internal and external offenders in the countries, which include, of course, Gambia's former president Yahya Jammeh. Hypo what? Hypothetically. lenn daal xam naa ko ci lu ñu doon bàyyi xel depuis ñu ngi doon tuut tànk ba tey waajur sax bu dàqee doomam bu demee làqu nit rek dañ lay wax ne baalal ko loolu luñ yàgg gis la waaye nag bu demee ba toll ci ñi war a def loi bu nga xam ne day aar ki nekk ci biir réew mi ak ki ci bitim réew ba ku la tooñ bu génnee ci biir réew mi sax te def lu méngoowul ak loi dëkk bi dina am sañ-sañu dem jëli la fi nga nekk ñëw topp yoon ci yow ak yelleefu doomu aadama dafa am lu nga xam ne lu jara sóoraale la ci ñi topp lépp lu nga xam ne mooy sa àq ak yelleef bu dee li nga def xëtt na sarte yu nga xam ne foo nekk dañ lay jëli lu jara bàyyi xel la waaye gis nañ buñ jël loi bi sukkandiku ci xej na Jammeh mi fi nekk kese mi fi nekkoon lañ soxla ba ñu def loi bu nga xam ne ëllëg moom justice minister sax xëj na loi bi mun naa ñëw tënk ko lu jara bàyyi xel la wala National Assembly members yi nga xam ne tey ñoo nekk ci assemblée bi di taxawaayu li nga xam ne mooy pencum ndawi réew mi ñoom tamit loi bi mun naa ñëw tënkaleen loolu yëpp lu jara bàyyi xel la buñ koy def daal nañ ko yaatal ba ku nekk mun na cee mucc ku nekk mun na cee bokk tamit. waaw foog naa ne jàngat boobu daal man dama si waxti dara maam ji wax na yëpp that's just why it is it could not su warta nekk li nga xamante ne mooy bugga you know maybe loon ko kenn rek ak yooyu na nekk daal all inclusive mu nekk tam bi nga xamante na represent in the interest of everybody and the country. That's the most important thing after all. Yeah, basically. We're done with the newspapers. sant ngërëm da koy ñeel jaajëfal Tunks ak teamam waaye ba tey tàggatoo buñ dul tasaaroo la ndax Good Morning Africa day continuer am nañ fi gan yu am solo waaye dañ koy wis in advance Yaamu Ndaw Camara Yaamu Ndaw doomu ndeyu Ami Camara foofu ci Costa Route moom in advance lañ koy on the 25th moo nekk birthday bëgg Ama Baldé bëgg France doomu ndey Yaburi foofu ca Dubai noonu ci Modou Faye Pay Biram Penda Wagaan moom itam ñu koy wax in advance on the 27th moo nekk birthday waaw you just tell me in advance lañ koy def 1 month before the birthday Mohamed yaay doomi Mariam Mohamed suñ doom technical taxi suba la suñ taaw bu góor bi yaay Mohamed ñu ngi wis Mohamed happy birthday suba acca ñuy jaajëfal leen léegi-léegi sat musical break ñi ànd ak li nga xam ne mooy continuity Good Morning Africa ngeen déggee ci 3 years jot na xam ngeen liñ fi def ci li nga xam ne mooy altine bi amoon na solo waaye di ngeen ci déggee lu yaatu kenn ci seen i ndaw gars yi ñu ngi ko doon ut waaw jërëjëf